¡Vamos, empuja más fuerte! Lo intento, pero está atascado. Una vez más, ya casi está. Listo, se mueve. Hold fast, Nando, Roxanne! Beat this abdomen! Get the well out! Why no Iran exploradores en busca de gloria. Iran naufragos que habían pasado 19 meses atrapados en una isla subantarctica sin que llegara el rescate. Con solo herramientas improvisadas y una disciplina obstinada, construyeron su vía de escape y lo apostaron todo en una franja de tierra más allá de las tormentas. Todo comenzó lejos de los 50 furiosos bajo un cielo más despejado. El 12 de diciembre de 1863, la Golta Grafton estaba en el puerto de Sydney cargando provisions. Era una modesta embarcación comercial de poco más de 80 toneladas, dos mástiles, diseñada para el trabajo costero, no para la violencia del océano sur. Su capitán, Thomas Musgrave, supervisaba la carga con la atención cuidadosa de un hombre que confiaba más en el orden que en la suerte. Musgrave tenía 42 años, estadounidense de nacimiento, marinero por oficio y temperamento, con más de 20 años en el mar. Era meticuloso de formas que parecían quisquilosas, hasta que se comprendía por qué servía esa meticulosidad. Tomaba notas, hacía listas, registraba rumbos, anotaba días y distancias como otros hombres cuentan oraciones. Más tarde, esos hábitos se convertirían en un salvavidas. Primero, para la cordura de su tripulación y luego, para la propia historia. Cuatro hombres navegaban con él. François Reynaud era francés, 31 años, formado como científico y ingeniero con competencia particular en metalurgia y mecánica. Reynaud no era el tipo de pasajero que los capitanes solían recibir en viajes especulativos a latitudes hostiles. Los hombres educados a menudo traen teorías, pero no resistencia. Sin embargo, Musgrave pronto aprendió que Reynaud poseía una combinación rara, imaginación técnica y voluntad para trabajar hasta que sus manos sangraran. Alexander Alec McLaren, 35 años, escocés, sirvió como prime official, práctico constante, el tipo de marinero que podía soportar la miseria sin dramatizarla. George Harris, portugués, 25 años, era fuerte y hábil en la casa. Henry Forges, noruego, 28 años, era más calado, con inclinación mecánica y menos experimentado que los otros, pero escuchaba bien y aprendía rápido. Era una tripulación pequeña para una empresa arriesgada, pero las tripulaciones pequeñas tienen una ventaja, menos bocas que alimenta, menos egos que gestionar, menos fracturas cuando el mundo empieza a romperse. La misión era el estaño. Las islas Auckland, remotas, azotadas por el viento y infams, tenían fama de prometer minerals, y hombres con dinero habían empezado a creer que esa promesa podía convertirse en ganancia. Musgrave y sus patrocinadores perseguían informes de que las islas tenían depósitos dignos de Extra. Era el tipo de empresa que país racional solo, cuando se considera como el más actúa en la mente humana. Ofrece distancia de la vida ordinaria, y con esa distancia viene la sensación de que las reglas ordinarias de seguridad y prudencia pueden doblegarse. El viaje al sur comenzó en silencio. Se adentraron en latitudes más frías, donde el aire se volvía cortante y el mar tomaba un color más oscuro. A finales de diciembre, las islas Auckland aparecieron como una mancha verde y negra en la niebla. Se encuentran alrededor de los 50 degrees sur, dentro del cinturón que los marineros llaman los 50 furiosos, donde los vientos del este circunnavegan el globo con poca interrupción de la tierra. En esas latitudes, las tormentas no son excepcionales, son rutina. El tiempo no cambia tanto como reorganiza su violencia. Cuando el asterisk Grafton se acercó a las islas, el viento refrescó y luego se elevó hasta convertirse en algo más duro. La lluvia cayó en cortinas. La visibilidad colapsó. Musgrave buscó refugio a lo largo de la costa sur de la isla Auckland, apuntando a una ensenada que ofrecía al menos una sugerencia de protección. El lugar ahora se conoce como Conley Harbour.
Pero los nombres no consulan cuando el mar empieza a decidir. Musgrave ordino fondia. El ancla arrastro. Durante la noche del 3 de enero de 1864, los 5 hombres libraron una batalla perdida, registrando líneas, trabajando las vilas, tratando de evitar que la golta fuera empujada contra las rocas. Estaban exhaustos, empapados, fríos de una manera húmeda que se filtraba en los huesos. Cerca del amensa, escucharon el sonido que todo marinero conoce antes de conocerlo, un crujido y chirrido enfermizo cuando la madera se encuentra con la piedra. El casco se estremeció. El agua comenzó a entrar a rodeos. Musgrave tomó la única decisión que le quedaba, abandonar el barco. Hay una terra particular en memoria a tu embarcación. Un barco no es solo transport. Es refugio, herramienta y garantía contra el vacío. Cuando se despedaza, tu mundo se reduce a lo que puedes cargar y a la tierra, si existe tierra, que te permita pisarla. La tripulación salvo lo que pudo antes de que el mar terminar el trabajo. El boat auxiliar del barco, dinghy, una brújula, un cuadrante, un reloj, un arma con munición limitada, lona, herramientas y provisions cogidas a la cara. Luego, se dieron la vuelta per ver al grafton hecho añicos contra las rocas, la madera y el apoyo destrozados como por una máquina indiferente. Las islas Auckland no son un lugar que acoge cuerpos humanos. La lluvia que ali la mayor parte del año. El verano es frío, el invierno más frío. El viento nunca se detiene del todo. La maleza densa enreda las laderas y las cienagas trajan al despistado. Los acantilados con directamente al mar, que golpea la costa con la violencia constante de una prensa industrial. Pocos barcos se acercaban a las islas en el siglo XIX, y menos aún se demoraban. El rescate no era simplemente improbable, era una fantasía que los hombres entretenían porque la alternativa se sentía demasiado definitiva. Su primera noche en tierra fue un hacinamiento húmedo y miserable bajo la lona. El viento trabajaba en los bordes de su refugio como dedos tratando de despegarlo. Los hombres no dormían tanto como entraban y salían de un estado de conciencia temblorosa, escuchando gemir a los árboles. A la mensa, Musgrave los reunió y habló sin ceremonias. Su situación era grave, dijo, pero no desesperada. Podían esperar el rescate y probablemente morir, o podían construir una vida por muy ruda que fuera, hasta que llegara el rescate o hasta que hicieran que el rescate sucediera. La distinción importaba. Espera es pasivo. Invita la desesperación. Construir, incluso torpemente, crea impulso. Les dio a los hombres una razón para despertarse. Desde la primera semana, Musgrave impuso una rutina. Él seguía siendo el capitán, pero no gobernaba mediante la humillación o la amenaza. Las decisiones se discutían. Las tareas se asignaban según la habilidad. Los hombres comían juntos. Mantenían un calendario. Los domingos se observaban. No porque la isla le importara su religión, sino porque el ritual es un soporte contra el caos. Se exige limpieza. Las disputas se discutían y se resolvían. Estas elecciones pueden sonar pequeñas, pero en escenarios de supervivencia aislada, las pequeñas decisiones se convierten en vigas estructurales. Cuando la gente deja de lavarse, de contar los días, de reunirse junto a un fuego compartido, no solo se ensucian, comienzan a disolverse. Exploraron su bahía y encontraron lo que necesitaban para sobrevivir, agua dulce de un arroyo, madera del bosque y focas en la orilla. Las focas fueron cruciales, eran alimento, grasa, piel, tendons. Harris demostró su valía en la casa, y los demás aprendieron rápido. Matar un foca macho no es un trabajo elegante. El animal es enorme y tercamente vivo. Pero los hombres tenían hambre, y el hambre enfoca la mente. Comenzaron a derretir grasa para ahumacan, guardar piels. Reynard, con el instinto de un técnico, miraba la foca no como una comida, sino como un almacén de suministros. Musgrave insistió en que construyeran una casa adecuada.
no una tienda, no un refugio improvisado, sino una estructura que pudiera resistir el invierno que inevitablemente legaba. Usando herramientas salvadas y pura perseverancia, talaran árboles, arrastraran troncos, cortaran vigas, y construiran una cabaña cerca de su arroyo. La lamaran asterisk epiguate asterisk asterisk, una palabra que Musgrave había encontrado en su vida anterior y recordaba como un refugio, una idea más que un lugar. Construiran una chimenea de piedra y dispuseran plataformas para dormir. La cabaña no era cómoda en ningún sentido moderno, pero estaba seca, y la sequedad en ese clima era un tipo de lucha. Luego comenzaron a construir industria. Aquí es donde la mente de Reynard cambió la historia. Muchos naufragios terminan con hombres aferrándose a la supervivencia básica, comiendo lo que puden, durmiendo cuando puden, reduciéndose a la esperanza de que aparezca una vila. La tripulación del asterisk Grafton hizo algo más. Comenzaron a fabricar. Con piedra, arcilla y un entendimiento obstinado de la física, Reynard construyó una fragua tosca. Hizo fuels con piel de foc estirada sobre un marco de madera y creó válvulas con restos salvados. No era bonito, pero funcionaba. Con el cala ligo la reparación. Con la reparación la mejora. Afilaron herramientas, forjaron nuevas suggestions, martilaron metal roto en formas útiles. Cuando necesitaron luz, construyeron lámparas alimentadas con aceite de foca y con musgo como meca. Cuando necesitaron jabón, combinaron grasa derretida con ceniza cáustica. Cuando necesitaron ropa impermeable, curtieron peels y las cosieron en prendas que podían resistir la humedad constante. Cuando Musgrave necesitó mantener su diario, porque leva un diario era otra forma de mantener su mente intacta. Incluso hicieron tinta con lo que tenían. A medida que el invierno se profundizaba, la isla se cerraba a su alrededor. Las tormentas destrozaban la costa. La lluvia convertía los senderos en barro. La oscuridad parecía tras las tardes. Sin embargo, dentro de epiguate, permanecían funcionales, reparaban el techo, mantenían su fuego, conservaban su rutina. La depresión legaba en oladas, del tipo que se siente menos como tristeza y más como la desaparición del significado. Pero ellos respondían con disciplina, trabajo, conversación, comidas compartidas, distracciones planificadas. Reynard daba lecciones informales, explicando principios de mecánica y química. Musgrave leía en voz alta lo poco que tenían. Jugaban jugos usando usos. No era entretenimiento, era mantenimiento. Mantenía la mente de volvers hasha, adentro hasta empezar a devorarse a sí misma. Pasaron los meses. No llegó ningún barco. Los hombres comenzaron a entender que el rescate, si llegaba, podría llegar demasiado tarde. Y así, la idea que probablemente se había formado en todas sus mentes, en silencio, como un pensamiento prohibido, se trasladó al centro de su vida. Digerían la isla por sus propios medios. Tenían el boat auxiliar. Tal como estaba, era demasiado pequeño para el océano abierto. Pero Reynard propuso un plan que era mitad locura y mitad genio. Lo reconstruirían en una embarcación más grande cortándolo y extendiéndolo, reforzando la quilla, añadiendo cubierta y refugio, y apoyándolo con una vela y un timón lo suficientemente robustos para sobrevivir a meses pesados. En un estelero con herramientas adecuadas, esto sería ambicioso. En una isla aislada con equipo improvisado, era casi imposible. Pero imposible es una palabra que pierde su autoridad cuando la muerte es la alternativa. Comenzaron haciendo mejores herramientas. La fragua se convirtió en el corazón del proyecto. Las fijaciones de metal salvadas del naufragio, bisagras rotas, aros de barrels, cualquier cosa que pudiera ser martelada se convertía en clavos, puntas, abrazadoras y cuchillas. Con cada nueva herramienta, su capacidad se expandía. Trasladaron el boat a un área plana cerca de la cabaña y comenzaron el delicado trabajo de cortarlo y alterarlo. Extendieron el casco a unos 17 pies, 5 metros. Construyeron una nueva quilla. Reforzaron los puntos de tensión. Probaban las costuras. Para califatar,
usaban una mezcla de pilo de foca y grasa combinada con resina extraída de árboles locales, trabajada en las juntas hasta que el bote retenía el agua como debía. Una tormenta casi arruinó todo. El agua de la inundación torció la madera y agrietó una sección del casco. Los hombres murieron el daño y, por un momento, el proyecto, 10 meses de trabajo, pareció hundirse bajo el peso de la indiferencia del mar. Fu McLaren quien habló primero, con la voz lanada un marinero, que ha aprendido que la emoción es inútil a menos que produzca acción. Entonces, comenzamos de nuevo. Repararon, mejoraron el drenaje alrededor del lugar de trabajo, reforzaron lo que había fallado y continuaron. A mediados de 1865, su bote estaba casi terminado. Lo llamaron Rescue, Rescate, un nombre que levaba tanto esperanza como una especie de desafío. Tenía una pequeña cubierta y una cabina diminuta para arrojar el agua. Tenía un mástil y una vela cortados de lona salvada. Tenía peaje trenzado de tendones y fibras tratadas con grasa para resistir el agua. Tenía lasta y refusos destinados a ayudar a que se recuperara cuando las olas intentaron voltearlo. Todavía era peligrosamente pequeño, pero era real. Luego vino el problema que enfrenta todo plan de boat salvavidas, la capacidad, con provisions para una travesía oceánica, el rescue no podía levar con seguridad a los 5 hombres. Alguien tendría que quedarse atrás. La elección no se hizo con melodrama. Se discutió, se argumentó y se estableció con la lúgubre practicidad que su situación exige. Musgrave iría pork, podía navegar y pork sería escachado en los puertos. Renaud iría pork entendía el diseño del boat y podía reparar lo que se rompiera. Forges iría pork, 3 hombres irán el mínimo necesario para manejar la vela, gobernar y achicar durante meses pesados. McLaren y Harris permanecerían en epiguate manteniendo el lugar funcionando hasta que el rescate regresara, porque el rescate, si ocurría, tendría que ser organizado por los hombres que llegaron a la civilización. El 19 de julio de 1865, después de 19 meses en la isla Auckland, botaron el Rescue. La despedida entre hombres que han sobrevivido juntos rara vez es sentimental de la forma en que los extraños imaginan. Es más silenciosa, un apretón de manos largo, una mirada que dice más de lo que las palabras podrían manejar. Luego, Musgrave, Renaud y Forges se hicieron a la mar, y el bote se deslizó en el gris. El primer día ofreció una clemencia engañosa, más manageables, vinto que les permitió probar el aped sin catástrofe inmediata. Luego, el tiempo cambió, como casi siempre lo hace en esa latitud. Las nubes descendieron, el viento se agudizó. El océano comenzó a alzarse, olada tras olada, apilándose en olas empinadas y punitivas. Por la noche, estaban en una tormenta completa. Musgrave sostenía la caña del timón con el instinto del marinero para el ángulo y el tiempo, tratando de mantener el bote orientado de una manera que no invitara a un vuelco. Renaud y Forges achicaban constantemente, sus manos en carne viva, sus hombros ardiendo mientras el agua entraba por los lados más rápido de lo que podía drenar. Dormir se convirtió en unos minutos aquí y allá, breves colapsos en el agotamiento interrumpidos por la siguiente ola. En algún momento, una ola más grande los golpeó de costado y el bote se inclinó confusa, el mástil gimiendo, el mar entrando a rodeos. Por un momento, pesce seguro que el océano terminaría lo que había comenzado 18 meses antes. Luego el bote se enderezó. El diseño aguantó. Las costuras no estelaron. El mástil se mantuvo en pie. Sobrevivieron. La navegación era un problema que empeoraba hora tras hora. Con la capa de nubes, las observaciones celestes no eran confiables. La estima la posición basándose en el rumbo y la velocidad, estaba comprometida por el viento, la corriente y el simple hecho de que los botes pequeños no se mueven por el mar con eficiencia predecible. Musgrave apuntaba a la isla Stuart, el puesto más meridional de Nueva Zelanda,
a unas 280 millas, 450 km de distancia. Fala significaba no encontrar nada más que oceano y la posibilidad de ser arrastrados a latitudes aún más altas, donde el frío se convierte en un asesino. Al quinto día, las conditions se suavizan lo suficiente como para ofrecer visibilidad. Una obtura apareció en el gris y forge, escanando el horizonte, vio algo que no se movía como una nube, tierra. La silueta de la isla Stuart se elevó baja y oscura. Era el tipo de visión que puede hacer que los hombres endurecidos se sientan débiles. O no estaban a salvo. Las aguas costeras son traicioneras, y el agotamiento es peligrosas decisiones simples. Pero el avistamiento significaba que su travesía no había sido una marcha sin sentido hacia el olvido. Tomaron tierra el 24 de julio de 1865. Su ropa estaba rígida de sal. Sus manos estaban hinchadas y agrietadas. Estaban consumidos por la fatiga y el frío, pero estaban vivos. Encontraron a los maoris locales, que los alimentaron y ofrecieron refugio. Y desde allí, Musgrave se dirigió al asentamiento europeo más cercano. Una vez que pudo mantenerse en pie el tiempo suficiente para ser escuchado, comenzó la siguiente tarea con la misma disciplina obstinada que lo había llevado a través de la isla. Tenía que volver. En los puertos, la simpatia no es lo mismo que la ayuda. Las islas Auckland tenían fama de trajos barcos, y era invierno. Los capitanes no querían arriesgar sus embarcaciones, sus tripulaciones y sus medios de vida en una misión de rescate que podía fracasar. No había un aparato formal de búsqueda y rescate. El deber humanitario existía, pero a menudo perdía las discusiones frente a la economía y el miedo. Musgrave insistió de todos modos. Argumento, suplicó, promptió. Insistió en que dos hombres estaban vivos en esa isla y que no los dejaría morir dispares de que confiaran en él para regresar. Finalmente consiguió una golta, el Flying Scud **, y insistió en servir como práctico. Reynaud, un debilitado por la travesía, contribuyó con lo que pudo, dando a Musgrave descriptions precisas de los peligros y enfoques seguros de Conley Harbor. A principios de septiembre de 1865, menos de 2 meses después de que el * rescue tocara tierra, el Flying Scud se dirigió al sur. Cuando llegaron a la isla Auckland, la niebla y el mal tiempo trataron de ocultar la costa, pero Musgrave había observado esa orilla demasiado tiempo como para ser engañado por ella. Guió a la golta hacia Conley Harbor. Al doble el último promontorio hacia la cala donde estaba Epiguete, Musgrave levantó un catalillo y escaneó la línea de árboles. Durante unos segundos no hubo nada. Luego, dos figuras emergieron, pequeñas contra la maleza verde oscuro, corriendo, agitando los brazos. Vivas. McLaren y Harris habían mantenido la rutina. Cazaron focas, mantuvieron la cabaña, repararon los daños de las tormentas lo mejor que pudieron y mantuvieron una señal de fuego lista. Pero la esperanza es un recurso que se agota cuando no se repone. Pasaron semanas sin vela, sin humo, sin señal. No sabían si el bote de Musgrave había llegado a Nueva Zelanda o había desaparecido. No sabían si llegaría el rescate o si la isla había reclamado a sus compañeros, como había reclamado a tantos otros. Cuando el Flying Scud entró en la bahía, el alivio no fue dramático, fue físico, como un peso levantado del pecho. Los 5 hombres dejaron la isla juntos. Antes de partir, Musgrave recogió lo que importaba, su diario, las herramientas que habían hecho, la evidencia de lo que habían construido. La tripulación del Flying Scud miró Epiguete con incredulidad. La cabaña, la fragua, los restos de un pequeño mundo funcional talado en roca húmeda y viento implacable. Era la prueba de que la supervivencia puede ser diseñada, no solo soportada. De vuelta en la civilización, sus historias se difundieron rápidamente. Como tales historias suelen hacer cuando contienen algo que la gente crea sobre sí misma. Musgrave publicó su diario. Reynaud escribió su propio relato con detalles técnicos que hacían más difícil descartar
el logro como exageración. Los periódicos repitieron lo esencial. Naufragio, 19 meses, en una isla subantarctica, una fragor stellero improvisado, un boat de 17 pies que cruz, un mar asesino y un capitán que regreso por los hombres que había dejado atrás. Lo que es diferente a los naufragos del asterisk, Grafton asterisk, de tantas historias de naufragio, no es simplemente que sobrevivieron, sino como sobrevivieron. No lo hicieron solo por suerte, aunque la jugó su parte. Sobrevivieron a través de la estructura. La responsabilidad compartida y una negativa a dejar que la desesperación estableciera los términos. Las islas Auckland siguen siendo frías, húmedas y indiferentes. El océano se sigue matando. Pero durante 19 meses en esa isla remota, 5 hombres construyeron un refugio, un tolawai, finalmente, un boat. Luego se lanzaron con él a los 50 furiosos y salieron al otro lado. En una época que gusta imaginar el pasado como romántico o primitivo, su logro se destaca con un relieve más discreto. No romanticismo, no heroísmo primitivo, sino algo más inquietante y más humano. Competencia bajo presión, razón frente al miedo y la decisión, obstinada tomada día tras día de seguir construyendo, cuando hubiera sido más fácil rendirse.